Hi everyone, this is Karan Muhammad, a professor at Azhar University College of Education Department of English, and in today's video I'll explain the 5 basic elements of a sentence. And actually this topic is just going to be a preliminary remark for the 9 basic patterns of English sentences, because the patterns I'm going to illustrate later are just divided according to these elements. In other words, the variation of these elements unconsciously create these patterns. So let's get started. First of all, we need to know what a sentence is. A sentence is a group of words that usually contains a subject and a verb and expresses a complete idea. English sentences have the following basic elements. Number one, the subject, which is a noun phrase, or pronoun that usually comes before the main verb. For example, they're baking cookies and cakes. الجمل في اللغة الإنجليزية لها عناصر أساسية. العنصر الأول اللي هو الفاعل. يأتي الفاعل بشكل النون واللي عادة يقصد به proper noun اسماء العلم أو noun phrase اللي هو العبارة الاسمية أو pronoun اللي هو الضمير، وعادة ما يأتي بعد الفعل الرئيسي. For example, they baking cookies and cakes. They is the subject here, which comes in form of a pronoun. The second basic element is the verb. The verb is a word or group of words that describes an action or state. الفعل هو كلمة أو مجموعة من الكلمات ونقصد بها الverb phrases that we explained previously that describes an action or state اللي يوصف حدث معين أو حالة معينة. Verbs are of two types. The first one is transitive verb and the second one an intransitive verb. الأفعال في اللغة الإنجليزية تقسم إلى نوعين. النوع الأول هو الفعل المتعدي والنوع الثاني هو الفعل اللازم. A transitive verb has an object. For example, he opened the door. الفعل المتعدي هو الفعل الذي يتعدى إلى مفعول به. For instance, he opened the door. لدينا الفعل open الذي تعدى إلى مفعول به اللي هو the door. So we have a transitive verb with the object, that is the door. An intransitive verb that doesn't have an object. For example, he's sleeping. الفعل اللازم هو الفعل الذي لا يتعدى إلى مفعول به، يعني ما راح يكون عندنا مفعول به بالجملة. على سبيل المثال he's sleeping، فقط هذه الجملة تتكون من عنصرين أساسيين. العنصر الأول اللي هو subject والعنصر الثاني اللي هو verb phrase. That is an auxiliary and the head. And we don't have an object because it is an intransitive verb. The third element can be defined as the one that receives the action. العنصر الثالث اللي هو المفعول به، ويعرف المفعول به على أنه العنصر الذي وقع عليه فعل الفاعل. Likewise, there are two kinds of objects in English grammar. The first one is the direct object, and the second one is an indirect object. The direct object refers to the person or thing affected by the action of the verb. For example, he bought a ball. المفعول به المباشر يشير إلى شخص أو شيء يتأثر بصورة مباشرة بالحدث اللي قام به الفاعل. على سبيل المثال he bought a ball. A ball here نعتبرها مفعول به مباشر تأثرت بعملية الشراء بصورة مباشرة. An indirect object usually refers to the person who benefits from the action of the verb. For example, he bought her a ball. Her is an indirect object that is indirectly affected by the process of buying. Her يعتبر مفعول به غير مباشر لأنه تأثر بعملية الشراء عن طريق المفعول به المباشر، لذلك احنا نسميه مفعول به غير مباشر. To distinguish between the direct object and indirect object, we have a test here. للتفريق بين المفعول به غير المباشر وغير المباشر لدينا اختبار. The test is that the indirect object can be deleted while the direct object is just an essential part and cannot be deleted. المفعول به غير المباشر يمكن حذفه من الجملة، إلا أن المفعول به المباشر لا يمكن حذفه من الجملة. على سبيل المثال هذه الجملة، على سبيل المثال he bought her a ball. We can delete her and just leave the direct object. So the sentence is going to be he bought a ball. إذن يمكننا حذف المفعول به غير المباشر her
وترك الجملة بمفعول واحد وهو مفعول به مباشر، ألا أننا لا نستطيع حذف المفعول به المباشر. The fourth element is the complement. The complement tells us something about the nature of the subject or the object. العنصر الرابع هو التكملة. وظيفة التكملة تخبرنا شيئا ما عن طبيعة الفاعل والمفعول به. Also, there are two types of complements: subject complement and object complement. أيضا لدينا نوعان من التكملة. التكملة الأولى هي تكملة الفاعل، والثانية هي تكملة المفعول. Subject complement, for example, she's happy. Happy here belongs to the subject, that is she. Happy here عائدة إلى الفاعل اللي هو she. Object complement, for example, he made her happy. Happy belongs to her here, that is the object. وhappy عائدة للمفعول به اللي هو her. ملاحظة ينبغي عليكم معرفتها أن التكملات تأتي بشكلين: الشكل الأول اللي هو اسم، والشكل الثاني اللي هو صفة. حاليا هذه فقط صفات. إذا أجت صفة فوظيفتها وصف الفاعل أو وصف المفعول به. إذا أجت اسم فوظيفتها تعريف الفاعل أو تعريف المفعول به. For example, she is happy. We can say she is a student. A student here identifies the subject, that is she. A student تعرف الفاعل اللي هو she. كذلك بالنسبة لتكملة المفعول به إذا وضعنا اسم مناسب لتعريف المفعول به. Number 5. Adverbials. Adverbials are used to explain the manner, the place, the time in which something happens. الظروف تستخدم لتوضيح الكيفية، المكان، أو الوقت اللي حدث بشيء ما. For instance, it rained steadily all day. The ones written in red are all adverbials. هذا اللي مكتوب باللون الأزرق هي ظروف. Let's examine the function of each. Steadily refers to the manner in which it was raining. So we can say it rained continuously without stopping. steadily تشير إلى الحالة التي سقط بها المطر، أي سقط المطر بثبات دون توقف. All day also is an adverbial that refers to the time of the action. وall day تشير إلى وقت سقوط المطر. Let's take another example. He is reading in the library. In the library is an adverbial that refers to the place of the action of reading. So that's it. Thanks for watching and see you in another video.